Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we are discussed about the determinants of demand. In this class, we are going to discuss about the types of demand and price elasticity of demand. First, we are going to discuss about the types of demand. Types of demand. In that, first one, joint demand. Joint demand. When a product is jointly demanded with some other products, when a product is jointly demanded with what? Some other products, we call it as joint demand. When the consumer demanding the one good together the another one, that is the what is that? Joint demand. When the product or when a product is jointly demanding that with the what? Some other products or some other goods, we call it as what? Joint demand. We call it as joint demand. It exists when this type of the joint demand exists what? When the what? Two or more goods are required together at the same time. This type of the demand will exist what? Will exist in the time of the what? Two or more goods are required together at the same time. Required together at the same time. Joint demand found in case of complementary goods. Joint demand that we can find in the case of what? Complementary goods, we can find the joint demand. For example, pen and ink. These are the what are the joint demand examples? Pen and ink. If you people are going to purchase the pen, you compulsory have to purchase the what? Ink. Then tennis racket and ball. Tennis racket or tennis bat and ball. That is the what? Another one important example for the joint demand. Shoes and socks. This is another one important example for the joint demand. Joint demand, that means what? A product is jointly demanded with what? Some other products. This type of the joint demand we can find in the complementary goods. Then second one, direct and derived demand. A demand for the final product or ultimate object. Demand for the final product or ultimate object is called direct demand. Demand for the what? Final product or the ultimate last one purchase. That is, demand for the final product or ultimate object is called the direct demand. Whereas there is a derived demand for commodity or services, when it is wanted as the result of the what? Demand for another commodity or services. What is that? Whereas the what? Derived demand for what? One commodity or services, when it is wanted as a result of the what? Result of the demand for another commodity. Here for has the one more for has given, that is you have to erase that one. For one, that you have to make correct. For you have to erase in your mind. That is in notes also you people are not going to write for one, that is for one commodity you write. For one commodity, whereas derived demand for one commodity or services, when it is what? Wanted as a result of the what? Demand for another commodity. Or service. This is derived demand. That means what? You people are demanding the one good. During that period, the demand for other goods will also arise. That is the derived demand. Then direct demand, that means what? Demand for final product or ultimate object. That is, what is that? Direct demand. For example, for the derived demand,
Derived demand example, that is the what? A demand for home. Demand for home is a direct demand. Demand for home is direct demand. But the demand for carpenters or carpenter's labor is derived from the what? Demand for home. Finally, we people are demanding or consumer are demanding the home, construction of the home. But the demand for the carpenters will also arise. That is the derived demand. People are demanding the what? Home. But carpenter's labor or work is also necessary for the what? Home. That is the demand for home is direct. What is that? Demand for carpenter's labor is a what? Derived demand for home. This is the second one. Then third one, that is composite demand. Composite demand is the total demand. Composite demand is the total demand for a commodity. Composite demand is the total, that is sum demand of the what? Commodity, which arises when it is required for different purposes. It is required for what? Different purposes, and will be sum of the different demands. Will be the sum of the different demands. Composite demand is the what? Total demand for a commodity. Total demand, that means what? Sum demand. Total demand for a commodity which arises when it required for different purposes. When it is required for what? Different purposes. If you people are going to purchase the one good or one services, you people are used to different purposes, used by the different purposes. That is the what? Composite demand. For example, has given coal. You have already heard that the name coal. Coal may be demanded for household purpose. Coal may be demand for household purpose. Coal is the one goods demand is there. If people are going to use for the household purpose, that may be transportation purpose, that may be manufacture of steel on electricity generation purpose. Electricity generation purpose. But you people are demanding the what? Coal for different uses or different purposes. That is called as the composite demand. That is called as the composite demand. The next one, competitive demand. Competitive demand. When two commodities are fairly close substitutes. When two commodities are what? Fairly close substitutes, near substitutes for one another. For one another. An increase in the quantity demanded of one of them will reduce the demand for the other. Will reduce the demand for other. When the two commodities are fairly close substitutes for one another. Fairly close substitutes for one another. An increase in the quantity demanded of one of them. Quantity demanded of one of them will reduce the demand for others. Will reduce the demand for others. This is the competitive demand. For example, as given, an increased demand for meat. An increased demand for meat might reduce the what? Demand for fish. An increased demand for meat that might be reduce the what? Demand for fish. This is the competitive demand. This is about the competitive demand. These are the four types of the demands are there, that may be joint, that may be what? Complementary, that may be composite, that may be competitive. Then we will going to discuss about the another one topic, that is price elasticity of demand. Price elasticity of demand. Price elasticity of demand, that means a change in demand. A change in demand as a result of what? Change in price of a commodity. A change in demand as a result of what? As a result of change in what? Change in price of a commodity is known as what? Price elasticity of demand. Price elasticity of demand, that refers to what? If the change in demand for goods, change in demand for goods as a result of what? Change in the price of a good. Change in the price of a good.
Price elasticity of demand may be more concretely defined as price elasticity of demand may be more concretely defined as the ratio of the resultant percentage change, the ratio of resultant percentage change in the quantity demanded of a commodity to a given percentage change in its price. Given percentage change in its price. That means what? What will be the percentage change in the price that leads to percentage change in the what? Demand. That is the price elasticity of demand, a proportionate change in the price that leads to proportionate change in the demand. That is price elasticity of demand. Price elasticity of demand may be more concretely defined as what? Correctly defined as what? The ratio of the resultant percentage change. The ratio of resultant percentage change in the quantity demanded of a commodity to a given percentage change in it what? Its price. Its price. We can write the what equation in the word, that is what, of the price elasticity of demand. That means that equal to what? EP. EP, that means what? Elasticity or price elasticity. Price elasticity is equal to what? Proportionate change in quantity demanded. Proportionate change in quantity demanded divided by what is that? What is that? Divided by proportionate change in price. What is that? Price elasticity is equal to proportionate change in quantity demanded divided by the what? Divided by the proportionate change in price. Proportionate change in price. This is the what? Price elasticity of demand. We can write the equation like this. What is that? EP equal to delta Q by delta P into P by Q. Delta Q by delta P into P by Q. This is the equation of the price elasticity of demand. Here EP, that means price elasticity of demand. Delta Q, that means change in quantity demanded. EP, that means price elasticity of demand. Delta Q, that means what? Change in quantity demanded. Then delta P, change in price. Delta Q, delta P, that means what? Change in price. Then Q, that is the quantity demanded in what? Initial time. That is the Q, that is the quantity demanded. P, that is the price in the initial or in the beginning. That is the what? This is about the what is that? Equations. That is the what? Delta. What is that? Q by delta P into P by Q. That is the one. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಕೂಡ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆಗೇ ಕೂಡಿ ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೇಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ
ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಅಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಶೂಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದನೇ ವಿಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದನೇ ವಿಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೇರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಿಮ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ನೇರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ವಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಿಮ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೇರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನಂತ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ. ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇರ ಬೇಡಿಕೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದು, ನೇರ ಬೇಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬಡಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಂಬರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಬೇಡಿಕೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಮನೆ ಅದು ನೇರ ಬೇಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಭವಿಸ್ತವೆ. ಅಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಂತಾರೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸಂಯುಕ್ತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉದ್ಭವಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ. ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ವ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್. ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸಂಯುಕ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಲ್, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೈಕಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೈನ್ ಇವತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೂ ನಡೀತದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಬೋದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸಂಯೋಜಿತ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು, ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಕಬ್ಬಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸಂಯುಕ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪೈಪೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವು ಏನಿರ್ತವೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದ ಬದಲಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪೈಪೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ಟೂ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫೇರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್.
ಹೌದಾ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಸಂಯುಕ್ತ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮೀಪದ ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಂಸ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಶ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಬಳಸೋರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಂಸದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂದರೆ ಫಿಶ್ದು ರೇಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು 4 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆ ಎದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ EP ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಾಗಲೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. EP = ΔQ/ΔP. EP = ΔQ/ΔP ಇಂಟು P/Q. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ΔP ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ EP ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. EP ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ΔQ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹೇಳ್ತದೆ. ΔQ = ವಾಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ΔQ = ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್. ΔP ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ. Q ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Q ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ. ಮತ್ತು P ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.